മായിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കപ്പെടുന്ന ഫാക്കൽറ്റികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ചില ആൾക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്താനും നമ്മൾ വ്യത്യസ്തമായ ശൈലികളും ചികിത്സാ അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാകാം ഇപ്പോൾ ആദ്യം AMAയുടെ സൂമിലും യൂട്യൂബിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോഴ് അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു സൂമിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ ലൈവായിട്ട് കൊടുക്കുകയും പിന്നീട് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ലിങ്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഗസ്റ്റിനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ VC ദീപ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് AMAയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിലൊക്കെ വെച്ചാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത്. അത് വളരെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ വളരെ ആക്റ്റീവായ ഒരു പ്രവർത്തകനും സോണൽ നേതാവും സംസ്ഥാനത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളുമായിട്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത്. പിന്നീട് അടുത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ അധ്യാപകനാണെന്നും നിരവധി ശിഷ്യഗണങ്ങളുടെ ആചാര്യനായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന ആളുമൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. പിന്നീട് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നിന്ന് PG എടുത്ത ആളാണെന്ന് അറിഞ്ഞു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികളുടെ ഒരു പ്രതികരണമൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ കൗതുകം ഉളവാക്കിയൊരു കാര്യമാണ്. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധ്യാപനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നെ കോളേജുകൾ മാറി മാറി എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ കോയമ്പത്തൂരും കോട്ടക്കലും ഒക്കെ അദ്ദേഹം അധ്യാപകനായിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു വർഷങ്ങളുടെ അധ്യാപന പരിചയമുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ശാസ്ത്ര വിജ്ഞാനം നമുക്ക് പകർന്നു തരുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണത്തിൽ ഒരു സ്വന്തം ശൈലി കൂടി, വേറിട്ട ശൈലി കൂടി പുലർത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെയും ഒക്കെ ഉദ്ദീപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം അത്തരം ഒരു മാർഗം സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. എന്തായാലും ചികിത്സാ മേഖലയിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് രോഗശമനത്തിന് കൂടുതൽ ഉതകുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും നോക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് ശൈലിയായിരുന്നാലും അത് സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പിന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിൽ അധ്യാപന മേഖലയിലും ഗവേഷണ മേഖലയിലും ഒക്കെ വ്യാപരിക്കുമ്പോഴും ഈ AMAയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മെമ്പർഷിപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പോലും ദൈനംദിന ക്യാമ്പയിനുകളിലൊക്കെ സഹകരിക്കുന്നതായിട്ട് ഏറ്റവും ഒരു സാധാരണ മട്ടിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തകനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഇടപഴകുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ വളരെ കൗതുകത്തോടുകൂടി കാണാറുണ്ട്. അത് മറ്റു പല നേതാക്കളിലും അധ്യാപകരിലും ഒന്നും കാണാത്തതാണ്. അത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രശംസിച്ച് പറയുന്നതല്ല, അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വീകാര്യത വളരെയേറെ ഉള്ളൊരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ വെബിനാർ സീരീസിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഫാക്കൽറ്റിയായിട്ട് ലഭിച്ചതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഡോക്ടർ ഭാഗ്യ, ഹലോ. ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, ദീപ് സാറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഭാഗ്യ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സാറിന്. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. Welcome all. Thank you for joining today's webinar. Your active participation is important throughout the session. I am Bhagya, a representative from Government District Ayurveda Hospital, VARKALA. Today we are presenting on the topic NIDANA PARIVARJANA by Dr. Deep VC. Before get started, I would like to say that if you have any doubts or any questions during the presentation, please do ask in the Zoom chat box. And all delegates are requested to fill the form for e-certificate. The link will be shared as soon as possible in the chat box. So without further ado, I would like to introduce our eminent guest, Dr. Deep VC, currently serving as Assistant Director at CCRAS. He has acquired BMS degree from Vaidyaratnam Ayurveda College, Ollur. He pursued his post-graduation in basic principles from Government Ayurveda College, Thiruvananthapuram. He served as lecturer at Alva's Ayurveda College and VPSV Ayurveda College, Kottakkal. During his career, he also attained the rank of Assistant Production Manager at Aushadhi. In 2002, he joined at CCRAS as Research Officer at Bhubaneswar, Orissa. He also worked at NARIP Cheruturthi. In 2019, he have been promoted as Assistant Director in charge and worked at a Regional Ayurveda Research Institute for Urinary Disorder. He had published more than 30 scientific articles, more than 16 general articles, and he has excelled in this field with more than 100 presentations.
He also contributed 2 books, Sheelikendadum Varjikendadum and Aishkamiyam. So, sir, we are well privileged to have you in this presentation. I cordially invite you to this presentation, and I once again invite all the delegates to this session. Thank you. Thank you very much. Thank you. Namaskar. I have got an opportunity to present my views related to NIDANA. So I am very much thankful to AMI, area, and VARKALA Government Ayurveda Hospital. Thankful to Dr. Baiju, who is a motivator to all Ayurvedic doctors, and Dr. Ashwati and other faculties or organizers of this webinar. We can start our presentation. It is visible? Yes, sir. Yes, yes. So, NIDANA PARIVARJANA. That is our topic. So, NIDANA, a common word, it constitutes 5 words: NIDANA, Purvarupa, Lakshana, Upashaya, and Samprapti. So, NIDANA, positive factors. I am concentrating on that portion here nowadays, today. Purvarupa, Lakshana. Purvarupa, prodromal symptoms. Lakshana, symptoms which is appearing in a patient, whether getting relief or not, Upashaya or Anupashaya. Whenever we do a treatment or when a patient adopts a lifestyle, he is getting relief or not. That is Upashaya, Anupashaya, Abhyam. That is also a diagnosis aspect. And pathogenesis or Samprapti. So here Samprapti is told last. Actually, Samprapti is occurring in between this, but it is told at the last. Why it is? The Samprapti, understanding of Samprapti is little bit difficult, but other factors comparatively easy. So we have to give more concentration on NIDANA aspect. That's why I am selecting NIDANA Parivarjana, causative factor. Why this disease occurred? So avoid causative factor. NIDANA Parivarjanam is the treatment. So causative factors are related to our daily regimen, Dinacharya, seasonal regimen, Ridhucharya, Ahara, related to food, that is related to food habits, Ahara Vidhi, how to take food, Ushnamasniya, Snigdhamasniya, Nadidruda, Nadivilambidhamasniya, in that manner, food habits. Habits and behavior, Vihara, what the person behave accordingly, this is the causative factors are there. Desha and Kala, place and time, according to that also. According Edricha, accidental, some conditions accidentally also it occurs. Some accident, fall, etc. will be coming under this causative. Cause of all disease, it is told doshas, vitiated doshas are the cause of all disease. Vata, Pitta and Kapha are in balanced state, diseases will not occur. If they are in balanced state, there will be no disease. So we will not come to know the condition of Vata, Pitta, Kapha if they are behaving normally. But some abnormality is seen, then we will come to know that these doshas are vitiated, some problems have occurred. So then some diseases occur. So first we have to concentrate on NIDANA of Vata. Vata, what are the reasons for Vata vitiation? Vata Vardhana Karanas. So why I am saying this, we are not giving more importance to these NIDANAs. Somehow we are giving importance to modern NIDANAs, etc. But our NIDANA is very strong part, but not giving more importance. The excess intake of Kadu Ahara. Pitta, Kadu, Kashaya, Rasas are increasing Vata, but I am mainly pointing the point Kadu Ahara, pickles, etc. That usage of Kadu Ahara is a causative factor of Vata, main causative factor. Tikta those who are using
Pitta rasa in excess, those who are using Kashaya rasa is excess. These things are not much available nowadays. So main causative factor of Vada Vishesha Kadu Ahara. Insufficient quantity of food, Alpahara. Actually, we have to take sufficient quantity of food. Matra vadashniya, matra, according to person, it varies. So sufficient quantity of food is to be consumed. So most of the time we are not getting time to consume it. If you are consuming proper timing, then only we can consume sufficient quantity. We are unable to consume it in proper time. So insufficient quantity is the main reason for many of the Vada diseases. Non-intake of oily food, rukshahar. So in that case, I am saying milk, usage of milk and ghee, that is to be done daily. It is to be consumed daily. So those who are not consuming milk and ghee daily, that is coming under rukshahara. Some other compensations can be done, but this is very important. So milk, oily substances are to be used daily to prevent Vada Vishesha. Late food habit, Premita Bhojana. This is a main reason. In modern science, if you see, this Premita Bhojana concept is not at all. Late food habit. In my practice, I got a lot of diseases or lot of persons suffering with Vada problems because of this late food habit. So we have to give more importance to this Premita Bhojana, late food. Bhojanasya samayam adhikramya bhojanam. Bhojanasya samayam adhikramya bhojanam. At the time of food, that food timing is very important. Morning breakfast, I will tell to everybody to take before 8. So those who are taking at 10 o'clock, 11 o'clock, they are getting some problems. So Premita Bhojanam is the main reason. The lunch is to be taken by 1 o'clock, max 1 to 1:30 in between. So some persons are taking 2:30, 3:30 in that manner. That is also Premita Bhojana. It is creating so many problems. Vada Visheshan is more common among them. Suppression, urine, feces, etc. Vega dharana. This is the main reason for it. Is also a reason for Vada Visheshan. Forceful evacuation of urges, Vega udirana. That is also a reason for. Vega dharana is common among ladies. Those who are working in shops, etc. Morning they are urinating at 8 o'clock and their next day their urination is by 6 p.m. So these things are creating so many problems. Causes of Vada Visheshan, night awakening, Nisha Jagarana, very important reason nowadays, because nowadays students, youngsters, everybody is sleeping by 12 o'clock, 1 o'clock, some persons 2 o'clock. That means Nisha Jagarana is a common factor nowadays. So in night time we have to sleep. Instead of that, we are awakening at night time and sleeping in that time. It is creating so many problems. Loud speech, Atticha Bhashanam. It is also creating Vada Vishesha, Rukshada, etc. will be creating inside. It is a Vada Vishesha factor. And mental factors like fear, mental worries, excessive thought, chinta, these things are also involved in Vada Vishesha. Excessive exercise, Adivyayama is a causative factor of Vada Vishesha. Summer season, seasonally summer, Grishma Rutu, old age, Vaya, Ahara, after the digestion of Ahara, the last stage of Ahara Pachana, these things also increases Vata. So the Vata Visheshan we have to consider much. Whenever we describe Vata, importance of Vata is clearly mentioned, and the Vata Visheshan we have to consider. It is a main causative factor of many of the diseases. When we study the samprapti of each and every diseases, the involvement of Vata we can see. So we have to consider the Nidana of Vata specially. And whenever we see the other Nidanas, Pitta Visheshan, Kapha Visheshan, these many factors are not much involved also. So Pitta Visheshan, Kadu Ahara, pickles, Kali Mirche, in that manner, Kadu Ahara, sour food, Amla Ahara, salty, Lavana Ahara, these things are Pitta Visheshan. But you see, salt, usage of salt, etc., we are not that much using general food habits. And Ushna Ahara, too much hot, that is Pitta Visheshan causative factor.
anger, krodha, mentally that anger is a causative factor of pitta. Vidaha ahara, which create daha, vidaha, burning sensation in our body, that things are pitta vishesha factors. Sharad rudu is also effective. Pittam sharadi kupyadi. In that manner, it is creating pitta vishesha. That this much only pitta. Kapha visheshan, intake of sweet food, madhura, amla, lavana, these things. Oily food, snigdahara is creating kapha visheshan. Cold food, shitahara also creating kapha visheshan. Heavy food, guru ahara also creating kapha visheshan. Day sleep, I have made it bold actually. Day sleep, diva sopna. So whenever I see some questionnaire, etc., they are generally asking whether you are sleeping at daytime. Obesity questionnaire I have seen. Whether you are sleeping at daytime. So mostly they will say no, because afternoon sleeping is considered as diva sopna. So it is not. Those who are waking up by 8 o'clock or 9 o'clock, this is also diva sopna. Brahma muhurte uttishta, it is told. We have to wake up before 6. Before 5 it is very good. Before 6 it is good. Very, very good. So that habit has gone nowadays. Many of the people are sleeping up to 7 o'clock or 8 o'clock. In lockdown season, it increased. Now the disease of kapha problems will increase actually. And that will create imbalance in our body. So many problems will come to us actually. So day sleep, we have to consider those who are not waking before 6, it is also to be considered as day sleep, diva sopna. Excessive sleep, sitting, sopna asya sukham, that is also a kapha visheshan factor. Vasanta rutu, also creating kapha visheshan. In causes of sannipada, sankirna vaya, apatya, patya mix karke bhojan karna, dushtahara, malinahara, ajirna bhojana, vishama bhojana, viruddha bhojana, adhyashana, in a dushida madhya. Adhyashana means take a large quantity of food frequently. That is bhukta supari bhojanam. Samachana, taking healthy and unhealthy food mixed together. Vishamashana, taking food earlier or later than regular time. Viruddhashana, foods which are incompatible. These things are very problematic. Sankirnashana, food of different kinds, contaminated water and wines, mandaga, unfermented curds, dedi, yavaga, variety of barley, yavasura, beer prepared from barley, pinyaka. Our nowadays biscuit etc. are coming in that. Amamulaga, unripe raw radish, sarshapa, shushka shaka, vallura, dried meat, krisha pishita, meat of emaciated animals, lekucha, amabhala. These things are sannipada karana. Horse milk, mamsa, dry meat, dry vegetables, poison, dushtana. These things are causing sannipada dushti. Along with that, some hina mithyadi yoga of indriyas, karmas, everything also to be considered. Compared to related to ear, we can say hearing minute voice. Try to hear minute voice is hina yoga. Hearing crackers sound, that is coming under mithya yoga. Hearing the voice for long time, that is adi yoga. In that manner, each and every indriya is having hina mithya adi yoga. This is also creating problems. Netra yoga nidana, very clearly Ayurveda mentioned this Netra yoga nidana. Ushnabhidaptasya jala praveshat means immediate temperature difference. We are having sweating. Immediately we are taking bath, etc. Along with the sweat, one person is taking bath. This it is creating Netra Roga Didana. People are having the habit of washing face. Washing face, that is creating problem in among us. One of the person suffering from glaucoma was admitted at our hospital. I asked him whether you are having the habit of washing your eyes frequently coming from outside. Then his mother told
he is keeping ice cube in ice from fridge. He is taking ice cubes and keeping ice cube on the ice. That means he wants coolness. So that coolness is created immediately, and it created glaucoma immediately. At the age of 17, he got glaucoma. Sometimes it is okay, after 50 it is okay, but at the age of 17 he got, that is the Ushnapitaptasya Jalapravesha. This is a very important reason for most of the eye diseases. Durakshana, looking object of distance, Sopra Viparia, improper sleep, Sveda, excessive sweating also creating Netraroga, Rejodhuma Nishevana, dust and smoke, Dravatada and Nishisevida, excessive water at night. It is also creating Netraroga. This usage of water, that is to be a moderate level. Sometimes we are following some theories of European countries. Sometimes they may be using more quantity of water. North India also sometimes more quantity of water is used. But in Kerala atmosphere, you see, Kerala humidity is almost 80-90% all the time. So there is no need to use that much quantity of water. We are using hot water because of this to prevent the humidity problems. Wind, mutra, vada, krama nigraha, retention of urine and stool. It is a main reason for Netraroga. Prasakta, samrodhana, kopashoga, anger, worries. It is also creating Netraroga. Shirobhika, the injury to head. Adi madhyapana, the excessive alcohol intake. Tadha ridunanche viparya, change in season. Kleshabhikata, the adimaithuna, excessive exercise, excessive maithuna. These things also creating Netraroga. Vata vruddhi karanitis. Bashpagrahat, Sushma Nirikshanat, retention of Amshu. Looking microorganisms. These are also creating Netraroga. Rodha, Netra Vikaran, Janeyanti Dosha. This may, if you are giving this many Nidanas, whenever you treat a Netraroga, you have to tell them to avoid first we have to find out what is the reason for the disease, and accordingly we have to give direction that you have to avoid these things. So in my practical experience, I felt some Nidanas in the case of diabetes. Excess sweet, those who used more sweet, they are prone to have diabetes. Reduced exercise, whenever they stopped exercise, he wasn't doing regularly but stopped. This also creating diabetes. And late food habit, it is practically I have seen in many patients, late food habit, Pramitasana, that word I told, it is also creating diabetes. So that timings, etc., I will tell afterwards. Increased cholesterol. Previously, I thought that it is occurring in obese persons. But whenever I observed the patients of Cheruduruthi, BPL patients also, those who are working, they are also getting cholesterol. Lean patients also there, obese also there. So common factor among them is late food habit. Those who are not taking food in time, they are prone to have increased cholesterol. Increased triglyceride. That is why I am saying these things. At Cheruduruthi, we have a practice that we will take the blood of a person whenever they are admitted at the hospital. At the first day itself, we will collect the blood. So in that persons, most of the persons are admitted with Vada Vyadhis, back pain, Pakshavada. In this, all these Vada Vyadhis types, they are coming. And whenever observing, they are having cholesterol. Vada Vyadhi person is having cholesterol. Vada Vyadhi is Vada. Cholesterol, I thought it was of Kapha. So why these two factors are coming together, two diseases are coming together in that manner? So in that manner, I observed and I found that this cholesterol or triglyceride, increase of cholesterol and triglyceride leads to improper absorption, and it will lead to improper nourishment of Asthi and Majja dhadus, and it is leading to Vada Vyadhis. So the cholesterol is increased, that person may get Vada Vyadhis in later stage. Sometimes Pakshavada may occur.
sometimes kadigraha may occur. In that manner, it is occurring. So improper chewing of food, that is also a causative factor of triglyceride. Speedy food intake, those who are taking food very speedily, triglyceride may increase. Swallow food with water. Some persons are having, they'll swallow food with water. In between, they will drink water to swallow the food. So, nadidruda, nadi vilambida masniya, that principle is to be applied here. If those who are taking more time for consuming food, they are also getting triglyceride level increase. A rheumatoid arthritis or Vadarekta condition, Viruddha Ahara, Viruddha Vihara, it is told. Which Vihara is creating problem I observed? Improper drying of hair is the main reason for rheumatoid arthritis. Vadarekta conditions we will observe, whenever we observe this, their fingers are affected at the, initially we will find that fingers, in that problem in the fingers, it will be stiff, and that wrist joint is stiff. In that manner, we'll find out, then it is the initiation of rheumatoid arthritis, or a factor may be positive. So it is common among ladies, and 75% of rheumatoid arthritis is among ladies, and ladies are getting, most of the ladies of Kapha Prakriti are getting, Kapha Prakriti persons are having more hair, and that hair is not, they are having, especially in Kerala, ladies are having the habit of washing their head every day, and they are not drying it proper. It is creating rheumatoid arthritis after 10 or 20 years. That is the main reason for rheumatoid. This is from observation I am saying. If sleep is not proper, Ayurveda, it is clearly mentioned. If you want to sukham, you sleep properly. If you want pushti, you sleep properly. If you want bela, you sleep properly. If you want vrishada, you sleep properly. Jnanam, knowledge. If you want knowledge, you sleep properly. If you want life, jividam, then you sleep properly. So if you are not sleeping properly, it will create dukkha, worries, karcha, leanness, abala, loss of strength, klibada, loss of sexual power, ajnana, lack of knowledge, na jividam, decreased lifespan. So sleep is very important. So I am saying this thing, whether the person is sleeping properly, that is to be inquired every time. If less quantity of food has taken, the hina bhojanam hina matram tu na bela na upachaya aujasam sarvesham vadaroganam hedudam cha prapadyate. Loss of bela, loss of strength will be there, weakness, improper dhatu pushti will be there, loss of oja, all type of vadavyadi, degenerative diseases, all type of degenerative diseases are occurring if less quantity of food is taken. If you are taking more quantity of food, what will happen? It will lead to ajirna, some vomiting, diarrhea, etc. will occur immediately. It is not creating obesity. That is not told in our Acharya also. 3 doshas are vitiated is suddenly, and it will create Vishujika type diseases. Chardi, Adisara, etc. will occur immediately. If not wake up in the morning before 6 a.m. So those who are not waking up before 6 a.m. Brahma Muhurte Uttishtet, it is clearly mentioned. So those who are not waking up before 6 a.m., it will create obesity. It will create thyroid disease, kidney stone, PCOD, fibroid uterus. These things will occurring if you are Brahma Muhurta. Actually, whenever we study this thing, we have studied Brahma Muhurta Uttishtet. And whenever we study, we will say that it is the time of knowledge, everything, Brahma, knowledge, etc. But what is the problems occurring if you are not waking up at before 6 p.m., 6 a.m.? Then we will come to know that these things I am telling from my observations. And obesity, one of the main reason of obesity is this thing. Though obese persons, mostly they are waking up 7 o'clock, 7:30, 8 in that manner. So they are unable to wake up, and they will sleep by 10:30, 11, 12 in that manner.
but their sleeping time is increased some persons, and that is occurring regularly. It will create obesity. Thyroid persons, they are having the habit of waking up at 8 a.m. most of the time. So we have to change these habits. Thyroid persons, they have to wake up before 6 a.m. That we have to tell. Kidney stone, PCOD, I am correcting with this correct lifestyle. That means those who are waking properly, their PCOD is reducing. After the lockdown, the number of PCOD cases has increased because the waking time has changed by 8 to 9 in that manner. So these things are problematic. Fibroid uterus also occurring in this manner. If not taking breakfast before 8 a.m. So, whenever we read our Dinacharya, we'll come to know. We correct Dinacharya, it is told. Brahma Muhurta Uttishte. So then motion is to be passed. Then Danda Dhavana, etc. to be done. Abhyanga, Vyayama, Udvartana, Snana, Bhojana. So these things are to be finished in the morning itself. So Snana is to be taken by 7:30 and breakfast by 8 a.m. This is the correct methodology. So those who are not taking breakfast before 8 a.m. increased cholesterol, thyroid disease, diabetes, memory loss, Alzheimer's disease. I have observed a person is starting journey by 4 a.m. and reaching the destination by 10:30. After the words only he is taking food. He is carrying it even though he is not taking, and it is creating memory loss, Alzheimer's type diseases, headache. The headache is occurring in empty stomach, I think. Fatty liver, degenerative, many of the degenerative diseases are occurring in improper food intake. Gas trouble that we are facing, that acidity, gas trouble, these things are occurring if we are not consuming food in proper time. Heart problems also will occur. We have not given that much importance. That's why I am telling these things. If not taking breakfast immediately after bath, that is also very important. In our Ayurvedic text, Snanam is told immediately, Bhojanam is told. But breakfast, just before breakfast, we have to take bath. പണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാരണന്മാരൊക്കെ ഭക്ഷണം കാലമായോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് കുളത്തിലേക്ക് കുളിക്കാൻ പോകാറുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ അവർക്ക് അറിയാം, അവര് റെഡിയാക്കാൻ ഇത്തിരി സമയം എടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചു മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ മതി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. അപ്പൊ ആ കാരണവത്തി അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കും, ഈ ഭക്ഷണം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ റെഡി ആയി എന്ന് പറയുമ്പോഴേ അവർ കുളിക്കാൻ പോവുള്ളൂ. അത് കുളത്തിലോ അല്ലെ പുഴയിലൊക്കെ പോയി കുളിക്കുന്ന ഒരു ശീലം അന്നത്തെ കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു വെച്ചാല്, കുളി കഴിഞ്ഞ് വന്നാൽ അധികം താമസിയാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പൊ nowadays it is changed. Earlier people are having this habit. Mostly old persons are following these things. But nowadays it is not there. Many of the persons are undergoing prayer for 1 hour. Some persons, and the ladies, what they are doing, they take bath and they'll carry their breakfast with their bag, in their bag to office, and they will consume whenever they get a time. In this manner, it is late. So we can see that what is the benefit of Snana. Snanam Deepanam Ayushyam, Brishyam Urja Balapradam. So Snanam is Deepanam. Agni Deepana is produced by Snana. So this Snanam, स्नान के बाद अग्नि दीपन होते हैं. दीपन होने पर तदा अग्नि उद्रिक्ते प्रयुंजित आहारम. Whenever Agni is deepta, we have to consume food. So in that manner, this importance is there to consume breakfast immediately after bath. So that we are not following, we will get this many. Whatever I told, those who are not taking food before 8 a.m., these problems will occur to them. This late, you are late in breakfast after bath. Not taking lunch before 1:30 p.m. So 1 to 1:30 p.m. we have to complete our lunch. So then also, if we are not doing this thing, these many problems, cholesterol, thyroid, diabetes, memory loss, headache, fatty liver, vadaroga, gas trouble, heart problem, these problems will occur. So these are commonly lifestyle diseases. In that manner, we are saying
So these things are due to improper timings, Pramitachana. When has to take? I advise persons you have to take food in this manner. Wake up before 6 a.m. and sleep by 10 p.m. So bathing is to be done by 7:30, breakfast by 8. Light food is to be consumed by 10:30 a.m., lunch 1 p.m. And light food is to be consumed 4:30 p.m. and dinner 8:30 p.m. and after dinner 1.5 hour, within 1.5 hour, he has to take sleep. So this is a common prescription I am giving, and by this itself, so many problems were solved. And they are following in their home, so many problems are also solved in their home also. So those who are sleeping by 11 o'clock, then I will tell them to consume light food at 4 p.m. and 7 p.m. and take dinner by 9:30 p.m. Then you sleep by 11 p.m. In that manner, I will advise this. Because after dinner, 1.5 hour only they have to wake up. So if you are taking by dinner by early in the by 7:30 in that manner, if you are going to sleep by late, then also creating problems. Yama madhye na bhuktavyam, yama dvayam na lenkhaye. This is a basic principle for adopting this lifestyle. We have to consume food in between 6 hours. We have to consume good food. So every 3 hours we have to take light food. That is the meaning of that. And by this practical experience, I can say that those who are following in this manner, they are free from diseases. Most of them are free from diseases. If hot water is poured on head, it is also told in Ayurveda, hot water is not to be poured on head. It is, if you are pouring, it will create eye disease. Aankh ka bimari hote hain. Hair fall also will be there. Hypertension, practically I have seen that many of the hypertension persons are, they have poured hot water on head. So this is the main reason for hypertension also. आंख का problems होते हैं, hair fall भी होते हैं. If water is not dried up properly after bath or sitting, तो नहाने के बाद बाल सब ठीक ठाक ड्राई करके रखना है. If we are not doing, otherwise some persons head में बाल ऐसे सेट आ जाएगा, उसी को निकालने का काम ऐसे करना चाहिए. If we are not doing this thing, then chance of getting rheumatoid arthritis, chance of getting fever, cold, etc. Fever, cold, that will come soon. Acute type. Rheumatoid arthritis is a chronic disease. It will come later. If food is not chewed properly, or triglyceride level increase, Vada roga, skin diseases also will occur. So most nowadays I found so many skin disease persons, and the tilakalaga, whenever you see a tilakalaga in a patient, if it is appearing new, then you ask them their chewing is proper or not. So improper chewing leads to this skin disease. Tilakalaga is simple, we will feel, but it will create so many other problems. It is showing that their absorption is not correct. Therefore, the skin problems are occurring. This absorption, a Vada person was there admitted at Cherudurthi when I was working there. Whenever we conduct rounds, I found that the person is drinking water in every bolus, in between every bolus. So I told how long you are using this thing. So he is having the habit of this drinking water in between every bolus. So he is not chewing properly. He also told, I have taken many treatments for this back pain, admitted in various hospitals, getting some relief, and again it is appearing. So I told, you stop this habit. Your chewing habit is not proper. So you should chew properly. Don't drink water in between. You can drink afterwards. Then he identified the root cause of this back pain, and by that he got relief. So whenever we ask these things, we'll come to know this whether
person is having this habit, etc., that is to be stopped. In Ayurveda, it is clearly mentioned we have to concentrate on food. TV देखकर mobile में बात करके ऐसे खाना लेना इतना ठीक नहीं है. So we have to concentrate on food. That is for proper chewing. So now I am passing to our each and every diseases mentioned in our Nidana Sthana. So Ayurveda, Ashtanga Hridaya is having a speciality. This mentioning Sarvaroga Nidana at first, then mentioning Jara, Rektapitta, Kasa, Shwasa, Hidma, this in this manner. And whenever we read each and every chapter, we will come to know that many of the chapters, Nidana is not mentioned. So we will to study Nidana, we will find the other text, Madhava Nidana, Sushruta, Charaka. In that manner, we will find out the other text. But Acharya, what he has done, he has mentioned Samanya Nidana at the first Sarvaroga Nidana chapter he has mentioned. And again, other chapters, no need to repeat it. So Jara, so says Dushta Pradushanai. So says Dushta Pradushanai. That word is mentioned. That means Vada Jara is occurring due to the Vada Nidana mentioned in Sarvaroga Nidana. Pitta Jara is occurring due to the Nidanas mentioned in Sarvaroga Nidana for Pitta. Kapha Jara occurring due to the Sarvaroga Nidana of Kapha. The Kapha in Sarvaroga Nidana chapter, Kapha Vriddhi Karanas are mentioned, that is to be studied. So according to each and every dosha, it is to be identified. Nidana to be identified. Therefore, not repeating it again and again. That's why it is clearly mentioned. So Jara, Nidana, separate Nidana is not mentioned. We have to adopt Nidana from Sarvaroga Nidana only. Sanyapada also it is clearly mentioned. Kasa Nidana. Tatra adho vihado anila urdam pravurta prapya tasmin kanthe cha samsajan shiras rodamsi sampurya. So here Nidana is not mentioned. Here we will get to the Nidana from the Samprapti. Tatra adho vihado anila. Vata is problematic here actually. So Vata Nidana is to be adopted in Kasa Nidana. So it is creating other dosha dushti also. So according to the mainly we have to concentrate on Vata Nidana in Kasa also. Shwasa Nidana, Kapho Paruddha Gamana, Pavano Vishwakas. Here also Vata and Kapha is involved. So here in this manner we have to identify the Nidana. Here also Shwasa Hidma Nidana, and what are the causative factors? It is not mentioned in that chapter. So we have to take Nidana from Sarvaroga Nidana. Amaga Shwasa, Pradilomam Siragachen Udira Pavana Kapham, Pavana and Kapham. Parigrihya Shirogriva Uraparshe Chapidayan, Kasam Gurgaragam Moham Arijim, Pinasam Trisham. Here Pavana and Kapham is involved. Mekhambushida Pragbade Slashmanaschavi Bartade. Here it is here Tamaga Shwasa. Another points also mentioned Mekhambushida Pragbade. These things also involved in Tamaga Shwasa. Rajekshma Nidana Sahasam Veka Samrota Shukloja Sneha Samshaya Annapana Vidhistyaga Chatwa Rastasya Hedava. Clearly it is mentioned in Rajekshma. Chardi Chardir Doshe Pruthak Sarvei Dishtarthascha Panjami Udano Vikruto Dosha. In Chardi we have to consider the Nidana that Udana Vayu Vikriti. So Vada Nidana is to be considered. Hridroga, Gulma Nidanokte, in that manner. Vada that here it is also Vada is the main reason for Hridroga. In that manner we have to study the Samprapti.
then we will come to the Nidana. So no need to read other Madhavadana, Charaka, Sushruta, etc. It is already mentioned in Ashtanga Sarvaroga Nidana chapter. Arsha Nidana, very clear, very good description is there in Arsha Nidana. Mamsanguran, Apanado, Apana Vayu is vitiated here. Apana Vayu is also a Vata. So common Vadaroga Nidanas are to be considered. Dosha Prakopa Hedustu, Praguktana Sadide. So Dosha Prakopa, if it is Vada predominant Arsha, then Vada Nidana. Pitta predominant, then Pitta Nidana. Kapha predominant, Kapha Nidana. Mainly we have to consider Vada Nidana in Arshas, because Apana is mainly involved. So here it is clearly another, some points also mentioned. Akno Punascha Akno Maleti Nichite Punaschadi Vyavayata Adi Maidhun se ye hote hain. Yana Samkshoba Vishama Katinot Kadakasanan Yana ज़्यादा से ज़्यादा exercise व्यायाम exercise ये करने से भी ये होते हैं. कठिनोत कड़कासन रफ प्लेस पर सिटिंग करने पर भी होते हैं. वस्ति नेत्रा अस्मेलोस्टोर्वी मला चेलादिघटनात् in the region and NL region, this sparsha with these things, vasti netra, rough area is there, then also it is creating arches, etc. Brisha Shida Ambusam sparsha, Pratatam Pravahanat. I think it is in cold region, it is Brisha Shida Ambusam sparsha. This water will be sprayed at the NL region. Sometimes it is very cold during Shida Rutu. That is also creating arches. Vada Mutra Shakritvega Dharanat. Oh, Dharana or Udirana. These things, Jara Gulma, then along with the diseases, some Jara Gulma, Disara, Ama, Grahedi, Chopa, Pandubi, Karsenath, Vishamat, Vescha, Chesta, Bio, Yoshidam Puna, Ama, Garba, Prapadana, Garba, Vruddha, Prabidana. During pregnancy, either Shescha Bere, Vayu, Apana Kupidomana. So Apana Vayu is giving more importance in Arsha. So we have, whenever we correct Apana Vayu Vaigunya, then our these things, this Nidana, but especially I have observed this Pramitashana is a reason for Arshas. So Pramitashana is because in Arsha persons once they have conducted as a webinar describing Arsha in dosha perspective. So they are saying that Arsha once operated, it is coming again and again. Maharashtra, etc., Ayurvedic doctors are operating it too much. And they are told it is coming again and again. Because they are not giving that much importance to the Nidana part of Arshas. So I told you, advise them to take food in time. Pramitashana is to be avoided. That means late food habit is to be avoided. And Rukshahara, that means milk and ghee is to be included in food. That is also, it is if they are not using, it is creating rukshata in our body. So these things are to be included in our food. In this manner, we will come. I have collected the Nidana, what is mentioned in Ashtanga Hridaya, Adisara, Kupido Anila, Adisara is occurring. Graheni, Adisareshu, Yo, Nad, Adisara itself is leading. And here, Pyad Akni Vidhamsaka Karei Atyartha Sevide. Akni is also very important in Grahani. If we are disturbing Agni, then it will lead to Grahani. Rekta Pitta Nidana. Ushna Tikshna Kadu Amla Levana Vidahibi. Podrava Udda Lagay. These Rekta Pitta problems. Ushna Tikshna Kadu Amla Levana Vidahibi. Pitta predominant conditions, it is clearly mentioned. Ashmeri Nidana. Yada Vayu Mukham Vaster Avritya. Here also, Ashmeri also occurring, most of the Nidanas pertaining to Vayu only, Vada only. Here, whenever we correct it, Ashmeri is getting relieved. That means Pramidashana, Rukshahara, these things are to be avoided. Then Ashmeri can be corrected. Because all the organs are Adonabhe, in that manner, Vata Sthana it is there. Prameha Nidana, Tesho Medo Mutra Kapavaham,
Annapanakriya jadam yet prayastat pravartakam Swadamla levanasnigda Guru Pichila Shidalam Navadhanya Suranupa Mamsekshu Guda Gorasam Egastana Sanare Dishayaram Vidivarjida. Mainly Kapha Prameha is occurring in this manner. So Kapha Prameha, that is easy to treat. But what is happening whenever we treat it, we are avoiding all the snigdahara, everything, and it is leading to pitta dushti, and last it is leading to vada dushti. So vada meha, madhumeha, vasa meha, these things, it is very difficult to cure. So kapha prameha is easy to cure because if you are avoiding these things, it is okay. But if you are avoiding these things, it may lead to problems in pitta and vata, and it is creating so many problems. So whenever we treat a prameha patient, we should careful. That is their acne is to be protected. Dhatu shaya should not occur. In that manner, we have to consider it. Vidrati nidhanam. Buktai parishide atyushna ruksha shushka vidahibihi jikmashaya vicheshtabi taitaicha astri pradushane. Here pitta is a little bit predominant. Dushtatok mamsa medosti snavasri kandarasraya. Vriddhi nidhanam. Kruddha ruddha gadir vayu. Shobha chula karascharan. Vriddhi vayu is important. Mushko vamshana yo prapya. Bhalakosha Bhivahini Pradeep Prapidya Dhamanir Pruddhim Karodi Bhalakoshayo. Here also we have to give more importance to Vayu, Vada. Vada Nidanas are involving in the formation of Vriddhi. Andhra Vriddhi also same things. Vada Gobi Birahare. All that things, it is a little bit repetition is there because of the importance of that. Gulma Nidana. Jora Chardi Disaradio, Amanadische Karbabi, Karsido, Vadala Nyati. Karsina person, those who emaciated person, he is again using Vadala Ahara, and it is creating Gulma. Gulma is a common problem, and many of the problems are due to this Pramitashana, untimely food habit. So that is to be corrected in every Gulma, and this Gulma is not treated properly, it will create so many other problems. Udara Nidana. Yoga Sarvebi Mande Agno Sudara Mudaranitu, Ajirnan, Malineschane, Jayende, Malasanjia, Urdado, Dadavo, Ruddha, Vahini, Rambu Vahini, Prana Agni Apana, Sandusha. Here Prana Vayu Agni Apana. Apana also involved. So here Pitta, Vada, these things are to be given more importance. Andu Nidana, Pitta Pragubita. Kupida Yathokter Kopenir Mala. So Pitta Pragupana is the cause for Pandu. Vyayama Amlam Davanani Madhyam Mridam Divasopram Adiva Tikshnam Nishayo Manasi Vidushi Rektam Doshastajam Pandu Ratam Nayanti. Shobha Samprapti. Shobha is a in our concept, it is due to kapha in most of the time we will say. But we can say that by samprapti, pitta rekta kabhan vayur dushto dushtan behisira. Pitta rekta kabhan vayur dushto dushtan. That means vayu is involved at first, then it is creating problem to pitta rekta kabhan. So shobha, practical experience also, old age persons are getting shobha. The persons, those who are traveling from Kerala to Bangalore by bus, then and in the morning time we can see the persons who are above 50 are getting shobha in their ankle joints. So that is due to this old age. Vada time it is actually. Vada persons are Vada time, or according to age, Vada time, then shobha is occurring. So Vayu is the main reason, but we are practically, whenever treat, we will give importance to kapha. I think it is we have to give importance to Vayu, and that is to be corrected. Samanya Hedu Shobhanam, Dosha Janam Visheshaja. According to Dosha, it varies.
And mainly we have to give importance to Vada dosha. Visarpa. Syad Visarpo, Abhigada, Taitai dosha, Dushyascha, Shobhavat. Visarpa also same manner, Abhigada se bhi ye hote hain. Though according to the dosha, it is we have to give importance. Pushtanidana, Mityahara Viharana, Visheshana, Virodhina, Sadhu Ninda, Vada, Anyasa, Haranadhyascha Sevide, Papmabi, Karmabi, Sadhya, Praktaner, Verida Mala, Sira Prabhadya Titega, Toglesiga Srigamisham. Here also, all the three doshas are involved. According to the dosha predominance, we have to take the things. Prasanga, this is Kushta description per ऐसे बोला है प्रसंगात गात संस्पर्शात निश्चोसा सहभोजनात सहशय्यासनात चैव वस्त्रमाल्यानुलेपनात कुष्टम ज्वरम चोषश्च नेत्राभिष्यन्तेव च औपसर्गिकरोगांश्च संक्रामन्ति नरार्नरम्. This is spreading in this manner. Kriminidana Kushtaiga hedavo. It is equivalent to Kushta, but some Madhuranna, Gudakshira, Dedi, Taktu, Navoda, Navodane. In that manner also, Krimi is occurring. Anusramsa Nidana, that is, I am coming to Vada Vyadhi, Jihwadi Lekana. Most of the Vada Vyadhis, some common Nidana it is told. Some special Nidanas are told, Jihwadi Lekana, Shushka Bakshanat, Abhigadaja. In that manner, Anusramsa will occur. Ardida Nidana. Shirasa Bharavahanat Adihasya Prabhashanat Utkasa Vaktra Kshavadu Khara Karmuka Karsanat Vishamat Ubadhanacha Kadhinanam Charvanat Vayur Vivrthya Taisya Vadalair Urdha Vamstida Ardida Mada. This is why some special Shirasa Bharavahana carrying weight in head in this manner, it is increasing, Ardida, etc. are coming common. Urustambadida. In Vadavyadi chapter it is mentioned, but it is a special treatment. It is not like Vadavyadi. Shida Ushna, Drava Samshushka, Guru Snigdher Nishevite. There is a Samprapti is Nidana also different in Urustamba. Not common as Vadavyadi, that is it is clearly mentioned. Jirna Ythayasya, Samkshopa Sopna Jagare, such slashma meda pavara, Amayatyartha Sanjidam. We hear slashma meda pavara is also involved. Abhibuye Dharam Dosho, Uru Chet Pradipad. Vada Shonida, last chapter, Vidahyanam Viruddancha, Tatta Chasri Pradushanai, Vajadam. Vidihinancha Sopana Jagara Maithunam, Prayana Sukumaranam, Achankramana Shilinam, Abhikadat Ashuddhescha. In this manner, Vada Shonida is told. But here, problem is Vidahi Annam Viruddhamcha. Anna which is creating Vidaha, Pitta Visheshan, Shonida Visheshan, it is occurring. Viruddhamcha, Tatchastrik Pradushane, Vajadam Vidihinancha, Sopana Jagara Maithunam. Prayana Sukumaranam, Achankrapana Shilinam, Abhikadat Ashuddhescha. That manner here, Vata and Pitta are involved in Vada Shonita. In that I have observed this Viruddha Vihara. In that manner, those who are not drying up their hair properly, they are prone to get Vada Shonita type condition. So, common mistakes what we are doing, heart problems. So what is the Nidana of heart problem? Mostly we will say that atherosclerosis. The cholesterol is a problem of heart. So actually atherosclerosis is occurred due to some other reason. Atherosclerosis is a samprapti. Cholesterol has occurred. It simultaneously it is occurred. But reason is related to ahara or vihara, what we have adopted. So a heart problem, what ahara they have adopted. Otherwise this ahara Vidhi, there's some Pramidasana type of problems is there. Here in clearly we have mentioned it. Vada is the main reason for heart problems. So here Pramida Bhojanam, Alpahara, all these things are creating, or Rukshahara, etc. are creating heart problems. So these things, this concept is to be corrected. So heart problem means don't use
snigdhahara. It is a common concept nowadays. Actually, we have gone long away from our science. Heart problems are occurring due to rukshata. So we have to use snigdhata among them, but we are not using, and they are lifelong medication they are having, and it is creating so many other problems. Hemiplegia, whenever we write a case sheet, we will come to know that hemiplegia is occurred. If patient was on hypertension. Nidana is hypertension. Actually, Nidana is not hypertension. Hypertension may be there. All hypertension patients are not getting. And without hypertension also hemiplegia is occurring. So hemiplegia is a Vada Vyadhi. Vada Vyadhi Nidana, we have to consider Tiktoshana Kashaya Alparuksha Pramita Bhojane. Dharana, Udhirana, Nisha Jagrat Tuchavasha. What Nidana he had, that is to be noted. Fatty liver. It is also a common problem nowadays. Fatty food is creating fatty liver. That word itself created so many problems. Wrong concept has developed among us actually. It is not due to fatty consumption. Untimely food habit is creating fatty liver. Most of the persons are thinking that alcohol. So alcoholic fatty liver I say. So many persons without alcohol also came to us. So allopathy doctors named as non-alcoholic fatty liver. It is there no need to differentiate this thing. Fatty liver is fatty liver. It may be due to alcohol. It may be not due to alcohol. But it is the alcohol is a factor. Maybe a factor. But untimely food habit is the factor. Some persons are taking alcohol daily along with the food. They are not getting fatty liver. Some persons are taking alcohol every day, but they are not consuming food in time. That persons are prone to have fatty liver. Among ladies, they are not taking alcohol, but their consumption of food is not in time. They are getting fatty liver. So fatty liver is due to the lack of food in time. സമയത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തവരിലാണ് ശരിക്കും ഫാറ്റി ലിവർ ഉണ്ടാവുന്നത്. മദ്യപിക്കുന്ന ആളാവാം, മദ്യപിക്കാത്ത ആളാവാം. പക്ഷേ സമയത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാത്തവരിലാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫാറ്റി ലിവർ വന്നാൽ അവരെ പേടിപ്പിക്കാതെ വിടാം. അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്താ വെച്ചാൽ ഫാറ്റി ലിവർ സെറോസിസിലെത്തോ, അങ്ങനെ അതിൽ ക്യാൻസർ വരുമോ, ഇങ്ങനെയുള്ള പേടികളാണ്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് വരാതെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടൈമിലി ഫുഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വരില്ല. ഇവർക്കൊക്കെ ദിനചര്യയുടെ തെറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. സോ അൺടൈംലി ഫുഡ് ഹാബിറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഫാറ്റി ലിവർ. സോ timely food is to be advised to the patients of fatty liver. So whenever we see the case sheet of our colleges everywhere, back pain, Kadigraha patients are coming. Then modern doctors will ask them whether you have had a fall. So we will try to write the history of fall. So he had a fall 3 years ago and they developed back pain. In that manner, some persons are heavy, that may be there, but that fall is the main reason. And in other cases we will come to know that the patient is not having fall. So that also we will write down. That means the patient is not had a fall even though developed back pain in that manner. That means we are following modern track, but our Ayurvedic track, you see, अधिव्यायाम exercise से back pain होते हैं. So in that manner fall may be a reason for that. Alpahara. Nowadays people are not having time to consume food. So morning if they want to go to job, they are unable to take 4 dosha. They are taking 2 dosha every day. That means that every day their alpahara is occurred and alpahara developed to back pain in later stage. Rukshahara, this is a concept related to milk and ghee. That is a bad concept is developed among people. In Ayurveda, it is clearly mentioned, Nityam Ksheeragrudashinam. This is Achara Rasayana. And Vardhakyam Ksheeragrade. Old age is to be prevented. That is by Kshira and Grida. In that manner, it is that much importance is there. But modern doctors developed like in this manner, it is creating cholesterol, it is creating heart attack. In that manner, they stopped usage of milk and ghee milk products, etc. So it is Rukshada is increasing. That is also developing this back pain type condition.
Pramida Bhojanai, late food habit. No, nobody is asking. I will ask to every person at what time you are waking up, at what time you are taking breakfast, at what time you will take bath, what time you will take lunch, what time you will take dinner, what time you will sleep. This question I will ask to every person. That by this itself we will come to know that what is the reason for this disease. Pramida Bhojanam will come to know by that. Nishajagaranam. So it is also a main reason for back pain. Vegadharanam. No, the urine, stool, etc. are not passing in time. It is also creating back pain. So these things are there in our text, but we are asking only one question, whether you had a fall. So modern principle, modern doctors, I asked some modern doctors, what is the reason for back pain? No fall. No other reason for back pain in modern. But you see, Ayurveda, these many nidanas are mentioned, but we are not following correctly, and we are not giving good advice to the patient. Alpahar se back pain hua to, what sufficient food is to be taken, that we have to say. Pramida Bhojana, late food habit se hua to, timely food we have to advise. Milk or ghee ka upayog ka kami hua, usi se hua to, we have to advise them to drink milk daily, use 3 to 4 spoon of ghee daily. In that manner we have to give. निशा जागरण से बहुत लोगों को होते हैं. अभी यंगर जनरेशन पर, इंजीनियरिंग फील्ड पर बहुत लोगों को ये हो रहा है. They are having this निशा जागरण up to 11 o'clock, up to 12, 11, that manner they are waking up. So these things are creating problem to back pain. It is creating cholesterol. It is creating other problems also. And these things are to be avoided. So in that manner, we have to give good advice to the patient. So just we have to have a chart of Atyupayoga of Madhura Amla Lavana Kadu Tikta Kashaya. Whether anything is there, that we have to chart, make in a chart. Alpahara, Amidahara. Alpahar se bhi rogo hote hain, Amidahar se bhi hote hain. So Alpahar se kya aise habit hai? We have to ask them specifically how much quantity dosha you can take. So they can say 4. But they are taking every day 2 or 3 meals, it is alpahar. Sufficient food. So at 1 o'clock, they can take 4 chapati. If they are taking 3 o'clock, their quantity actually 3 p.m. means they have to consume more than that. But what is happening? They are unable to take 4 chapati at 3 p.m. They are taking only 3 chapatis at 3 p.m. That means quantity is reduced. These things, in this manner, we have to assess the alpahara. Amitahar se bhi hote hain, wo bahut kam hai actually, मेरा opinion. Rukshahar se hote hain, snigdahar se bhi वो कुछ we have told प्रमेह में ऐसे हुआ और ज्यादा सा ऐसे नहीं है. तो रूक्षाहार, so usage of milk, ghee, etc. That is creating so many problems. If we are not using it properly, it is creating so many vada degenerative problems. Ushnahar, Shidahar. What ahar they are using? Some pitta predominant conditions are occurring due to Ushnahar. Some occurring due to Shidahar also. Guru ahar, heavy food, that leghu se zyada problems निदान में नहीं आता है. लघु आहार से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. तीक्ष्ण आहार, that is pitta predominant condition, तीक्ष्ण आहार. Pramida bhojanam, very important reason we have to assess in our case sheets, that is pramida bhojanam, nidana important. निशा जागरणम और दिवा स्वप्न, रात में नहीं सोते हैं, दिन में सोते हैं. In this, among this, what habit they have? Atyucha bhashanam, loud speaking, that is also creating rukshada in our body. Vegadharanam, Vega Udiranam, in this manner. B Shoga, Chinda, Krotha, that is mental factors. Adivyayama, Adimaidhuna, Asya Sopana Sukha, Vidahya Hara, Abhishindya Hara, Ajirna, Sangirna Asana, Asana, Vishamasana, Viruddhasana, Adyasana, Anna Parivritti. That is consuming food in frequent intervals. That is also problem. After the digestion of first the food, then only we have to take. Visha Gera Dushta Ama, Purovadat Graha Vesha Rudo Dushtat, Greher Janma, Nakshatra Pidana, Papat, Prasava Vaishamya, Mithyopachara. These things are there in Nidana, Samanya Nidana. In this, by these 2
charts, Nidana charts, we can conclude that any of these Nidanas are there to our patients. That is to be asked. So try to find out the Nidana of each disease of every patient. So I am in my practical in OPDs, I am trying to find out why this disease occurred to this patient. So what is the Nidana of that? So mostly I am getting the reason. So we have to try to find out the Nidana of each disease. Sometimes the time may be less to see a patient and to advise them, that will be there. But even though whenever we take the history in this manner regarding the food habits, regarding sleep, timing of bath, timing of breakfast, in that manner, we will get to the knowledge of Nidana, or what is the reason for to that patient. Within 1 minute, we will come to know the Nidana. So we have to try to find out the Nidana of the particular disease to a particular patient and teach them. So first we have to find out if we are finding it the correct Nidana, then we have to teach them. So modern doctors, they have not at all given consideration to find out the Nidana of that disease. And modern the Nidana, they are not having that much correct knowledge related to this. Their Nidanas are mostly related to Samprapti. So Samprapti, the person cannot do anything. So our Ahara and Vihara, food habit, how we are consuming food, all these things are to be considered, and the correct Nidana we have to find out and teach the patient. Well, this is the reason for this thing. Thyroid disease, I have find out so many ladies having breakfast of 10 a.m. 10 a.m. they are taking first food. That is the main reason for thyroid disease. So whenever I am changing that, then their quantity of medicine is reducing. How much quantity of medicine they are consuming, that quantity is reducing. Day by day, they are getting relief actually. So we have to teach them. So thyroid cases, PCOD, all these cases we have to correct with correct what is the correct Nidana of that particular patient. Prevent the cause. So that is a Nidana Parivarjana. That is our aim. So if you are finding out the Nidana, then we can say this is your Nidana and you have to stop these things. Nidana Parivarjana. Prevent reoccurrence. That is, if it is the disease occurred, it is occurred, okay. But the reoccurrence can be prevented by giving correct information about the Nidana. So in this manner, we have to make a drastic change in our line of treatment. You can give any medicine, that is not a problem. But if you are finding out the Nidana and giving correct medicine, then the disease will be cured very soon. So Nidana Parivarjanam Chikitsa. In this manner, we have to identify correct Nidana and we have to teach the patient, and this advices itself will give good relief to the patient. And our Dinacharya, Rithucharya, I think modern doctors will adopt very soon. Timely food, that word has told at present, timely food, that is in COVID era, that is a reason for COVID. Say, to prevent COVID, timely food is needed. In that manner, they have told. I have observed those who are having timely food, COVID also not occurring. That means acidity is not occurring. Then this virus, etc., that may grow that much. So these things are there. So modern doctors now plan to say timely food. So in that, our science is correctly it is told Kala Bhojanam, Arogya Karanam Shreshtam. In that manner, it is clearly mentioned 2000 years ago. So we are not giving that much advice to the patients. Then these modern doctors will say afterwards, then after they are saying, we will say it is told in Ayurveda. But we have to teach each and every patient related to our Nidana factors. So I have got an opportunity to tell my ideas, whatever told in our classics. In that is, I have conveyed in my own manner. Thank you all listeners. Thank you AMI, Attingal area, and the doctors and staff of Government Ayurveda Hospital, VARKALA.
for giving me a chance. Thank you all. Thank you, sir. Thank you so much. So that we will take some time for our Q&A section. Those who are interested to ask any question, please may ask. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചാറ്റിൽ വല്ലതും വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലേ? ഇല്ല സർ, ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല, ഇതുവരെ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. ഹലോ സർ. സാറേ, എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഈ ആഹാരം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. ഇപ്പം പലരും പല സമയത്ത് പല ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു. ഇപ്പം വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയൊരു ഹെൽത്തി വേയിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടത്? ഈ രാവിലെയൊക്കെ വെറും വയറ്റിൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ആഹാരത്തിന് ശേഷം കുടിക്കരുത് അങ്ങനെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി തന്നിരുന്നെങ്കിലും. അത് ഈ രാവിലെ തന്നെ കുറേ വെള്ളം, 2 ലിറ്റർ വെള്ളം രാവിലെ തന്നെ കുടിക്കും. ചില പേഷ്യൻസ് വന്നിട്ട് പറയേണ്ടതാ, അതാണ് അഗ്നിമന്യത്തിന് കാരണം. അത്രയ്ക്കൊന്നും വെള്ളം കുടിക്കരുത്. ആദ്യമൊന്നും അത് ചിലപ്പോൾ അത്ര കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് കുഴപ്പമായി തീരുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ വെള്ളം നമ്മളെ ഓരോ ദേശത്തിനനുസരിച്ച്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ യൂറോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു രീതി നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം യൂറോപ്പില് അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അവർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അവിടെ അളവൊക്കെ വളരെ 30 ഡിഗ്രി ഒക്കെയാണ്. മഞ്ഞുകാലത്തായാലും നല്ല വേനൽക്കാലത്തായാലും 30 ഒക്കെയാണ് അവരുടെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അത് വെച്ച് അവർക്ക് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടുതൽ കുടിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ 80-90 എപ്പോഴും ഉള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റി. നല്ല വേനൽക്കാലത്ത് ചിലപ്പോൾ അത് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ 70 ആവാന്ന് മാത്രം. ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വെള്ളത്തിന്റെ അംശം കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു തോന്നൽ. അപ്പം മറ്റുള്ള വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്ന 8 ലിറ്റർ വെള്ളം ഒരു ദിവസം കുടിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് കുഴപ്പത്തിരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മൂത്രരോഗം ഉണ്ടാവില്ല, മൂത്രമായിട്ട് പോകുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ കിഡ്നി രോഗം വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു നോക്കൂ. അവരെടുത്ത് ഇത്ര ലിറ്റർ വെള്ളമേ കുടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, കൂടുതൽ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കിഡ്നിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ വെള്ളം കുടിയെ നിർത്തലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ആ വെള്ളദാഹം വരുമ്പോ കുടിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഇത്ര ലിറ്റർ എന്നുള്ളൊരു കണക്കൊന്നും ചെയ്യണത് ശരിയല്ല. രാവിലെ ഇത്ര അധികം വെള്ളം കുടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ രാവിലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ മിക്കവാറും ഹോട്ടലിൽ പോലും ചൂടുവെള്ളം കൊടുക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം എന്താ? നോർത്തിലൊക്കെ പോയാൽ ചൂടുവെള്ളം കിട്ടുകയില്ല, പക്ഷെ അവിടെ തണുത്ത വെള്ളം കുടിച്ചോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. കാരണം അവിടുത്തെ ഹ്യൂമിഡിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് അവിടെ തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടാവണില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടില് തണുത്തത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുഴപ്പമാവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മളിവിടെ തന്നെ കോവിഡിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇത് വന്നപ്പോ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം, മഴക്കാലത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ്. മഴ അങ്ങോട്ട് കൂടുതലായിട്ട് വന്നതോട് കൂടി ഇവിടെ കോവിഡ് ഒക്കെ കൂടി. അപ്പൊ മഴക്കാലം, വർഷ ഋതു എന്നുള്ളത് ഇതൊരു രോഗത്തിനൊരു വലിയൊരു കാരണമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഏത് രോഗമാണെങ്കിലും കൂടുന്നതിന്, ജ്വരമൊക്കെ വർഷ ഋതുവിലൊക്കെ വളരെയധികം കൂടുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഇവിടെയും കൂടി എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. മഞ്ഞാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലൊന്നും ഒരിക്കലും വരാൻ പാടില്ല. മഞ്ഞ് വയനാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് വളരെ കുറവാ. വയനാട്ടിലൊക്കെ മഞ്ഞൊക്കെ അവിടെ കുറേശ്ശൊക്കെ ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ മഞ്ഞൊക്കെ തുടങ്ങി, പക്ഷെ അവിടെ മഞ്ഞിനനുസരിച്ചൊന്നും ഇത് അങ്ങനെ കൂടിയിട്ടൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ വർഷ ഋതു ഏറ്റവും ദോഷം പിടിച്ചൊരു ഇതാണ്. വർഷ ഋതുവിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചൂടെള്ളം കുടിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഓരോ ദേശത്തിനനുസരിച്ചും കുടിക്കുക. നമുക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ആവശ്യമുണ്ടോ അത്ര കുടിക്കുക എന്നല്ലാതെ കൂടുതൽ ഇതിലേക്ക് ആ വെള്ളം കുടിയുടെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നെറ്റിലൊക്കെ ഉള്ളതൊക്കെ വളരെ സയന്റിഫിക് അല്ലാത്ത രീതിയിലായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. ചിലരൊക്കെ അത് കഴിച്ചിട്ട് അഗ്നിമാന്ദ്യം കൊണ്ട് പിന്നെ കുറെ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ടുള്ള രോഗികളായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു. സാർ, 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സർ, ഹൗ ഇംപ്രോപ്പർ ഡ്രൈയിങ് ഓഫ് ഹെയർ ബി ദ കോസ് ഓഫ് വാതരക്തം? അതെന്താ വെച്ചാലേ ഞാനതൊരു ഉദാഹരണം വെച്ച് പറയണ്ട.
ഇത് പിന്നെ നമ്മള് ഇപ്പൊ യാദൃച്ഛികമായിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ, ഞാൻ മലയാളത്തിൽ പറയട്ടെ, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. പറഞ്ഞാൽ മതി. യാദൃച്ഛികമായിട്ടാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത്. കാരണം ചെറുതുരുത്തിയില് ഈ റുമറ്റോഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ വാതരക്തത്തിന് ഒരു സ്റ്റഡി ഉണ്ടായിരുന്നു. സിംഹനാഥ ഗുഗുലു ബൃഹത് സൈന്ധവാദി തൈലം അങ്ങനെ ഒരു മരുന്നാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. സിംഹനാഥ ഗുഗുലൊന്നും കേരളത്തിലൊന്നും അത്ര അധികം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാനത് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടി. ഇപ്പൊ ഞാൻ വാതരക്തം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിംഹനാഥ ഗുഗുലു എഴുതുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എനിക്ക് വന്നു. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും അവർക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടൊന്നും മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ പാലക്കാട് നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. സ്റ്റഡി 90 ദിവസം കഴിഞ്ഞു, അവർ റെഗുലർ ആയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് ഒന്ന് ഒബ്സർവ്, രാവിലെ 9 മണിക്ക് ഞാൻ ഒപ്പിലെ അവിടേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവർ ക്യൂവിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ തലയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒറ്റ വീഴുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, കുളിച്ചിട്ട് ശരിക്കും തോർത്തിയില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, ഞാൻ കുളിച്ചാൽ തോർത്താറില്ല. ആ ഒരു വാക്ക് നമ്മളെ വളരെ സ്പർശിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ ഈ വാതരക്തമായിട്ട് വന്ന 50 പേര്, ഈ സ്ത്രീ ആദ്യത്തെ പേഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു ആ സ്റ്റഡിയിലെ. പിന്നെ ആ സ്റ്റഡിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 50 പേരിലും ഞാൻ ഈ കാര്യം ചോദിച്ചു. അപ്പൊ മിക്കവാറും ഈ വാതരക്തമായിട്ട് വരുന്നവര് ഭൂരിഭാഗം, ആകെ 50 പേരില് 48 പേരും സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് വന്നത്. 2 പേരെങ്ങാണ്ട് പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ 48 പേര് സ്ത്രീകൾക്കാണ് വന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു പോയിന്റ്. പിന്നെ എല്ലാവരിലും കുളിച്ചാത്തായിരിക്കും തല തോർത്താത്തൊരു സ്വഭാവം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് അത് അതിന്റെ സംപ്രാപ്തി വിവരിക്കുമ്പോ പാതയോർ മൂലമാസ്തായ കഥാചിത് ഹസ്തയോരഭി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ തലയിൽ നിന്ന് നീരിറങ്ങണ്, വെള്ളം ഇങ്ങനെ തലയിലുള്ളത് ശരിക്കും തോർത്താതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, നെറുകയിലുള്ള വെള്ളം ശരിക്കും തോർത്തി കളയാന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആ വെള്ളം തോർത്താതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് അത് നെറുകയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് കഴുത്തിന്റെ അവിടെയൊക്കെ ആദ്യം കുറച്ച് സ്റ്റിഫ്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് അവരുടെ തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോ ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. അത് കഴുത്തുവേദനയാണോ, ഗ്രീവാഗ്രഹത്തിൽ പെടുത്തി ചികിത്സിക്കണോ, ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് വരും. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ നീര് താഴ്ത്തിക്ക് ഇറങ്ങും. ഇപ്പൊ ഷോൾഡർ ജോയിന്റിന്റെ അവിടെ, പിന്നെ എൽബോ ജോയിന്റിന്റെ അവിടെ, പിന്നെ റിസ്റ്റ് ജോയിന്റിന്റെ അവിടെ. അപ്പോഴൊക്കെ വേദനയുള്ളൂ, നീരൊന്നും അത്ര കാര്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ താഴേക്ക് പോയി വിരലിന്റെ അറ്റത്തെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ താഴേക്ക് അവൻ പോവാൻ നോക്കുമ്പോ ആ നീരിങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ അത് പോവാനൊരു സ്ഥലം കിട്ടണില്ല അവർക്ക്. അത് കിട്ടാണ്ടായപ്പോ അവർ തിരിച്ച് നമ്മുടെ രക്തത്തിലേക്ക് കയറുന്നത്. ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് നമ്മുടെ വിരലുകളൊക്കെ ആകെ സ്റ്റിഫ് ആവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നത്. മൂലമാസ്തായ കഥാചിത് ഹസ്തയോരഭി. അപ്പോഴാണ് വാതരക്തം എന്നുള്ള പേരായിട്ട് തീരുന്നത്. ഈ സംപ്രാപ്തിയാണ് അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ നീരിറക്കം എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇത് ശരിയാക്കിയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം വരില്ല. നമുക്കപ്പോഴൊരു സംശയമാണ്. അപ്പൊ ഇത് RA ഫാക്ടർ ഒക്കെ ഒരു ഇടയ്ക്കൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. RA ഫാക്ടർ അപ്പോഴൊന്നും പോസിറ്റീവ് അല്ല. പക്ഷെ ഈ കൈയിന്റെ വിരലിലേക്ക് അത് എത്തി തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം, അല്ലെങ്കിൽ റിസ്റ്റ് ജോയിന്റ് കുറച്ച് സ്റ്റിഫ് ആവണ നേരത്തെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് RA ഫാക്ടർ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഡോക്ടർക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ബ്ലഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അവിടെ നിന്ന് തന്നത് തെറ്റായിരുന്നു, ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മള് പേഷ്യൻസിന്റെ പറച്ചിലുണ്ടാവുക. പക്ഷെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിന്റെ സംപ്രാപ്തിയിൽ എന്താണ് നടന്നത് എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, യഥാർത്ഥ കാരണത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഈ കാരണം കിട്ടുന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ വാതരക്തക്കാരുടെ അടുത്ത് മിക്കവാറും എനിക്കൊരു 80% ആൾക്കാരും ശരിക്കും തല കുളിച്ചിട്ട് തോർത്താത്ത ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്. വേറെ ചില ആൾക്കാരിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാല് കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് എണ്ണ പറ്റുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ദിനചര്യ പഠിക്കുമ്പോ അഭ്യംഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് വ്യായാമം ചെയ്യാനും വ്യായാമത്തിന്റെ വേർപ്പ് മാറിയ ശേഷം കുളിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഉദ്വർത്തനം ചെയ്യാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഉദ്വർത്തനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എണ്ണ തേച്ചത് കളയുക എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലാണ്ട് ഡെയിലി ഉദ്വർത്തനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഒരു ചോദ്യമൊക്കെ ചിലരൊക്കെ ചോദിക്കും. ഉദ്വർത്തനം പറഞ്ഞാല് സ്നാനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മൾ സോപ്പ് ഇട്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചകിരി ഇട്ടിട്ടോ നമ്മൾ ശരീരത്തിലെ എണ്ണമയം കളയുന്നതാണ്. അത് ശിരസിലായാലും എണ്ണ തേച്ചത് കളയണം എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും അതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഉദ്വർത്തനം കൊണ്ട്. അപ്പൊ ശിരസിലൊക്കെ താളിയിട്ടിട്ടോ അങ്ങനെയുള്ള പൊടികളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ കളയുന്നൊരു സ്വഭാവം പണ്ടേ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതെന്തായെന്ന് വെച്ചാൽ ചില ആൾക്കാർ കുളി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എണ്ണ പറ്റാൻ തുടങ്ങി. എണ്ണയും വേർപ്പും കൂടിയിട്ട് നീരിറക്കുണ്ടായി തുടങ്ങി. അപ്പൊ എണ്ണ പരട്ടിയോണ്ട് എല്ലാവർക്കും കുഴപ്പമുണ്ടാവണമെന്നില്ല. എണ്ണ പറ്റിയതിന് ശേഷം വേർപ്പും കൂടിയും വരുമ്പോ അത് 5-10 കൊല്ലം ഇങ്ങനെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാല് അതും ഇതേപോലെ തന്നെ നീരിറക്കാവും. ഈ വേർപ്പും എണ്ണയും കൂടിയിട്ട് തലേന്ന് നീരിറങ്ങി കഴുത്ത് വേദന, കൈമുട്ട് വേദന, പിന്നെ റിസ്റ്റ് വേദന, പിന്നെ കൈവിരലിലേക്ക് എത്തി, പിന്നെ അവിടെ സ്റ്റിഫ് ആവാൻ തുടങ്ങുന്നു, റിസ്റ്റ് സ്റ്റിഫ് ആവാൻ തുടങ്ങുന്നു, എൽബോ സ്റ്റിഫ് ആവാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇങ്ങനെ റിട്ടേൺ അടിച്ചിട്ട് അത് വന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയാണ് ഇത് രണ്ടാണ്. ആണുങ്ങൾക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ സംഭവമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ
അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വിഹാരം എന്ന് പറയുന്നതിന് വിരുദ്ധ വിഹാരം എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇത് ഞാനിപ്പോ ജമ്മുവിൽ പോയിട്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്തപ്പോഴും അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളിലും ഇതേ വിഹാരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇത് കൃത്യത ഇല്ലാത്തതാണ് ഈ ഒരു രോഗത്തിന്. കേരളത്തിലൊക്കെ തന്നെ കുളിക്കുക, ഡെയിലി തല കുളിക്കുക എന്നുള്ളതൊരു ശീലമാക്കി. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തില് സ്ത്രീകൾക്ക്, ധാരാളം മുടിയുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് സമയമുണ്ടെങ്കിൽ കുളിച്ച, പക്ഷേ തല തോർത്താൻ സമയമില്ലാത്ത ആൾക്കാര് എല്ലാ ദിവസവും തല കുളിച്ചിട്ട് പോകണം എന്നുള്ള നിർബന്ധമാക്കണ്ടായില്ല. അവിടെ വെള്ളം തലയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമെന്നുള്ളത് അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ കുളിയുടെ രീതികളും സമയവും ഒക്കെ ക്രമീകരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ രാത്രി വൈകിട്ട് കുളി, അതും ഇതിനൊരു കുഴപ്പമാണ്. ഈ വൈകിട്ട് കുളിക്കുന്ന, ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് വന്ന സമയത്ത് 2 നേരം കുളിക്കുന്ന ഒരു രീതിയൊക്കെ വന്നു. അപ്പൊ അതിനിടയിൽ ചില ആൾക്കാർക്കുണ്ട് റൂമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് വന്നിരിക്കുന്നത്, RA ഫാക്ടർ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണ്, ESR കൂടുതലായിരിക്കണ്. അപ്പൊ വൈകിട്ടും കുളിക്കണം. അപ്പൊ ഈ കോവിഡ് ഒക്കെ വീട്ടിലേക്ക് വരാനൊക്കെ സാധ്യത കൂടുതലാണല്ലോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് വൈകിട്ട് വന്നിട്ട് തല കുളിക്കാനും കൂടി തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് റൂമറ്റോയിഡ് ആർത്രൈറ്റിസ് കുറച്ച് കൂടിയിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിൽ. അത് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മുടെ ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സ്വഭാവം ചോദിച്ചപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായി. അത് നമ്മൾ മാറ്റാൻ പറഞ്ഞു, അവരെ മാറി. അത് നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് നിദാനത്തെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഓക്കെ സാർ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് പേര് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണം എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് പെയിൻ അല്ലേ? how to treat a back pain, past history of cystitis and white discharge for 2 years. അത് പക്ഷെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലേ? അല്ല, ഇതില് സിസ്റ്റൈറ്റിസ് എന്നുള്ളത് ഓവറിയുടെ സിസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലേ അല്ലേ? വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ഓവറിൽ സിസ്റ്റ് അതല്ലേ? ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഓവറി സിസ്റ്റൈറ്റിസ് ഓവറി. വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ലേഡീസിന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം. ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം എമംഗ് ലേഡീസ്. Here also, one main factor we have to think that Yoni Roga will not occur without Vata. That sentence we have forgotten. And we are considering all the PCODA, fibroid, everything as Kapha Adiga Rogas actually. All tumors, etc. are due to Kapha. In that manner we are thinking. Actually, it is not in that manner. Here white discharge, it is surely of Vata. This inflammations that also mostly it is occurring, baseline is of Vata. Vata is to be considered and other doshas are to be also to be considered. That is mainly we have to consider Vata and their lifestyle is to be corrected. Then it can be treated. Back pain will relieve. Here Alpahara, Kaduahara may be there as a reason for them actually. And Kadu Ahara is there, that is to be corrected. Kshira, here Kshira is to be consumed. So here we can give Kshira Kodhas to these patients. So then both the problems can be solved. Sometimes Kshira may create problems. So some medicated Kshiras can be used in this. In that manner it can be corrected. We have to consider mainly of Vata, then it is easy to treat. ഓക്കെ സാർ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട്. Sir, is there anyone present with RA positive and no classical Ayurvedic symptom of Vata Shonita? RA positive ആയിട്ടൊരു പേഷ്യന്റും. I understood. Okay. That actually the symptoms are not seeing because of some allopathy medication. Sometimes they may be starting some steroid or something. Sometimes symptoms may be not seen actually. If they stop that allopathy medications, sometimes it will occur. In that manner, some cases are there. But if it is occurring in this manner, they are not giving proper care initially.
then some of the symptoms of Vata Shonida will occur. That is surely we can say. But that symptoms sometimes we cannot see because of some allopathic medication. And diabetes also, prameha rupas are mentioned clearly. But whenever a patient sees sugar level is increased, they start allopathy medication. There will be no diabetes for prameha purvarupa. So in that manner, sometimes this it may occur in this manner. Anyway, this RA factor is positive, then they have to consider their habits. That is, they have to dry up their hair properly. They have to avoid hair washing daily. That is also very important point. In this manner, lifestyle modification they can do if RA is positive. If some symptoms are not there, then also we have to do in this manner. Okay, sir. Questions, I think, എല്ലാം കവർ ചെയ്തു എന്ന് തോന്നുന്നു. Okay. Questions ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല സർ. എത്ര മതി നമുക്ക് ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവല്ലോ. ഓക്കെ സർ. ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ സർ? നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന്. നമുക്ക് ഡോക്ടർ അശ്വതി ഇല്ലേ? ഹലോ ഡോക്ടർ അശ്വതി. ഭാഗ്യ. ഹലോ സർ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ വന്നിരുന്നോ? ഇല്ല സർ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിഞ്ഞു. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു. ഹാഫ് അവർ ആയി. നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതില് I would like to say that Nidanam is not a difficult part of our treatment. So Nidana, Purvarupa, Lakshana, Upashaya, Apti. Among this, Nidana is very simple part. It occurred earlier and can be find out easily. So we have to give some time to find out the Nidana. Then only our treatment can give correct treatment, correct advices to the patient. So ഞാൻ മലയാളത്തിലൊരു ബോർഡിങ്ങിന് എഴുതി വെക്കാനേ നമ്മുടെ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ രോഗത്തിൻ്റെ കാരണമറിഞ്ഞ് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സ നിശ്ചയിക്കുന്നു. അപ്പൊ കാരണം അറിഞ്ഞ് ചികിത്സ നിശ്ചയിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ്, അത് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. ഈ ഡോക്ടർമാരെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഡോക്ടർമാരെ എന്നല്ല, നമ്മൾ സാധാരണക്കാരെ. രോഗത്തിന്റെ കാരണം അറിഞ്ഞ് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. നമ്മുടെ ബോർഡിന്റെ താഴെ എഴുതി വെക്കാമെന്ന് ഞാൻ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പറയും. Say to our younger doctors that we will give advices by knowing the cause of disease. If we are keeping a board in our clinic, then patients will be attracted. Those who are not ready to treat the disease, then also they will come to us and they will ask why it is occurred. So we can give correct advices by knowing the correct Nidana, because our Ayurvedic Nidana Sthana, it is clearly mentioned everything. So it is not a difficult task to us. If we are studying Sarvaroga Nidana chapter, then itself we can give 50% or a 60% of advices from that itself. Then we have to study other chapters. Then another point we can give by knowing the causative factor, we have to know the modern medicines the patient is consuming. That also we have to know. That means nowadays many diseases are occurring due to the side effect of a modern medicine. So if we are reading the ingredients and we are looking at net, we are searching in Google, we'll come to know this medicine is creating these problems.
So atorvastatin, that is not that much complicated. Rosuvastatin is complicated. So rosuvastatin is reducing cholesterol level very soon, but its side effects are too much. It is creating cancer also. So patient is continue to use rosuvastatin, that patient is in trouble actually. So in this manner, we can find out the main reason for the particular disease, which allopathy drug is used for that, to reduce cholesterol, etc., to reduce sugar disease. Sugar, whenever we use some sugar medicines. Previous some medicines were there because the doctor or representative, they are not getting that much margin from that medicine. They changed it to another, and that medicines are giving result, immediate results that will give. But if you are continuing the usage of that particular medicine, that will create problems to our kidneys. Our creatinine level will increase. So many medicines are there in this manner. So that medicines, due to the influence of allopathy pharmacies, this thing, they are not, we are unable to prohibit these medicines. So that will be there. Patients are using that also. We can find out and we can give advices to the patient. This medicine is creating this problem. In that manner, correct reason we can find out. We have to work out in that manner. Then we can find out the correct reason. We can give advice in that manner. And Nidana Parivarjanam Chikitsa, that concept we can give to the society. Then many of the people will adopt Ayurvedic treatment. They will come to Ayurvedic doctor, especially to know the Nidana. If they are coming to know the Nidana, then our medicines also we can give. That is another part. Our medicines are not having that much side effect. So our treatment will be effective, and many patients, many diseases we can treat in this manner. Okay, sir. Hello. കേൾക്കാമല്ലേ? Sir. Ashwati madam ഉണ്ട് sir. അശ്വതി എവിടെ? പക്ഷെ അത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് അവർ പറയുന്നു. ഇപ്പൊ ശരിയായി സർ. ആണോ? പറഞ്ഞോളൂ. അയ്യോ സർ, നല്ല നമ്മൾ കുറെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നല്ലേ സർ. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഈ പുതിയ തലമുറയിൽപ്പെട്ടവരും ഒരു പരിധിവരെ മറ്റ് പല പ്രാക്ടീഷണർമാരും ഈ ഇരിക്കുന്ന പേറ്റന്റിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോചിച്ച് അത് എഴുതി തീർക്കാനാണ് നോക്കുന്നത്. അതിനിടയ്ക്ക് അവർക്ക് ഈ കറക്റ്റായിട്ട് ശമനമാണോ ശോധനമാണോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒരു ചിന്തിക്കാറില്ല. പിന്നെയല്ലേ നിദാനം ശരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ സാറ് പറയുന്ന രോഗകാരണം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചികിത്സയെക്കുറിച്ച് പുതിയൊരു വഴി തുറന്നു കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത്തരം ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിലോ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലോ ചികിത്സിച്ചിട്ട് കുറയാതിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം. എനിവേ നമ്മുടെ ചിന്താശേഷിയെ ഉദ്ദീപിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു ശ്രമമാണ് ഡോക്ടർ ദീപ് നടത്തിയത്. വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. അശ്വതി പറഞ്ഞോളൂ. സാർ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഈ പറയുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് വരുമ്പം അവരുടെ ഒരു റുട്ടീൻ തന്നെ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു രീതിയിലേക്കല്ലേ സാർ അവരുടെ ശരിക്കും ഭയങ്കര നമുക്ക് ഒരുപാട് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചിന്തയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉദ്ദീപിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നല്ലൊരു ടോക്കായിരുന്നു സാർ. ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്കൊരു പ്രാക്ടിക്കലി ഒരുപാട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് സാർ ഞങ്ങളുടെ ചിന്തയൊക്കെ മാറ്റി വിട്ടതിന് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് സാർ. അതെ, ഒരു പ്രാക്ടീഷണറെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് മെച്ചമുള്ള, നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കൂടുതൽ ജനകീയമാകുന്നതിന്റെ കാരണവും അത് തന്നെ. സാറിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടെ വിളിക്കാം. ഞാൻ അവിടെ നമ്മളെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ജമ്മു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ രീതിയിൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക്, സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ടോക്ക് പോലെ നടത്തിയിരുന്നു നമ്മളവിടെ. കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്പ്. ഡോക്ടർ അശ്വതി ചോദിച്ചപ്പോ ഞാനത് ഈ സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കാന്ന് പറയാൻ കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനിത് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് പകർന്നു കൊടുത്തൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ദിനചര്യയിലും
ദിനചര്യയിലാണ് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ ദിനചര്യ ശരിയായാൽ പൊതുവെ രോഗങ്ങൾ കുറയുന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എല്ലാ രോഗങ്ങളും ജീവിതശൈലി കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ തെറ്റായ ജീവിതശൈലിയാണ് രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണം. അപ്പൊ ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്ലാൻഡ് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും മരുന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ സമയത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വായു ഉള്ളിൽ കയറ്റാണ്ട്, വായു കയറ്റാന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഈ സമയത്തിന് കഴിക്കാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് വായു കയറുന്നത്. അത് കഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബൃഹത്യാദി കഷായം കൊടുത്തപ്പോഴേക്കും അവരുടെ പ്രോസ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രശ്നം തീർന്നു, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മൂത്രം പോകുന്നു എന്നുള്ളത് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ചില ഒബ്സർവേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ എന്റെ അടുത്ത് പറയാ, ഡോക്ടറെ ഞാനൊരു 30 കൊല്ലം മുമ്പ് കാണേണ്ടതായിരുന്നു, പ്രോസ്റ്റേറ്റും ചെയ്ത് ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ അവർ ജീവിച്ചു. എന്നിട്ടും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മരുന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ, ചെറിയ മരുന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ മാറി. പിന്നെ അവർക്ക് മരുന്ന് പോലും കഴിക്കേണ്ട, സമയത്തിനുള്ള ഭക്ഷണം കൊണ്ട് തന്നെ അവർ മാറി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു നമുക്ക് ചിത്രം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ദിനചര്യ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക, ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ വരാതെ നോക്കുക. ഈ പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളാ. ഈ 50-60 വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും ഇത് വരണം എന്നൊന്നും നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ആരാണോ തെറ്റായി ജീവിതശൈലി പിന്തുടരണ അവർക്ക് വരും. സമയത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരുന്ന കുറെ രോഗങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അത് ഞാൻ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ഈ കാര്യം, ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഉള്ള ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാർക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ടാവണം. എന്നാൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യം നന്നായാലല്ലേ നമുക്ക് കൂടുതൽ രോഗികൾക്ക് നല്ല ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നല്ല നല്ല ചികിത്സകൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മള് രോഗത്തിൽ അടിമപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആർക്കാണ് ഉപദേശം കൊടുക്കാൻ പറ്റുക? നമ്മള് രോഗിയായി കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ, നമ്മുടെ ആയുർവേദ ദിനചര്യയൊക്കെ ഇത്രയും നല്ല രീതിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകം വേറെ ഇല്ല. അതിനെ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് ഇയറിലൊക്കെ വരുന്ന BAMS സ്റ്റുഡൻസിന് ദിനചര്യയുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ വശങ്ങളിൽ കൃത്യതയോടുകൂടി ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അവര് ആയുർവേദത്തിനോട് അടുക്കും. പിന്നീട് അവർക്കൊന്നും ഒരിക്കലും രോഗം വരാത്തൊരു സമൂഹമായിട്ട് തീരും. അപ്പൊ ആയുർവേദ ലോകത്ത് ആയുർവേദ ഡോക്ടർമാര് കൃത്യമായ ഒരു ദിനചര്യ ശീലിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന രോഗികൾക്കും നമ്മൾ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പോയി നടത്തുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയൊക്കെ ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ അലോപ്പതിക്കാർ പറയുന്ന പോലെ 2000 ആകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം, 2020 ആകുമ്പോഴേക്കും ആരോഗ്യം, 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ആരോഗ്യം, ഇങ്ങനെ വെറുതെ വെച്ച് നീട്ടി രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂട്ടുക എന്നല്ലാതെ ഉണ്ടാവുന്നതല്ലാതെ വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവണില്ല. നമ്മളൊരു ദിനചര്യയിലൂടെ നമുക്കൊരു കൃത്യത വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 10-20 കൊല്ലം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആയുർവേദ ആശയത്തിന്റെ ബേസിൽ എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യം എന്നുള്ളൊരു സങ്കല്പം നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ശരിയാ സർ. സാർ അന്നൊരു ദിവസം വിളിച്ചപ്പോ എന്നോട് ഇങ്ങനെ സ്കിൻ ഡിസീസ് നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം ചവച്ചിറക്കി കഴിക്കാത്ത ആൾക്കാരോട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും ഉണ്ട് സാർ. ശരിക്കും അതൊരു നല്ല ഫാക്ട് ആയിരുന്നു ചോദിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ. എനിക്ക് അശ്വതി AMAയുടെ ഇതിൽ വന്നിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോ അശ്വതിന് ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ആ ക്ലാസ് അത്രയും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് അഭിനന്ദിക്കണം തോന്നി. കമന്റിൽ ആഡ് ചെയ്തത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായി ആ ക്ലാസ്. ഞാൻ പിന്നെ അശ്വതിയുടെ നമ്പറൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഞാൻ വിളിക്കുക ചെയ്തത്. അല്ല അന്ന് സാറിന് പറഞ്ഞില്ലേ സ്കിൻ ഡിസീസ് കേസ് വരുമ്പോ ഭക്ഷണം ചവച്ചിറക്കുന്ന അത് ശരിക്കും ഉണ്ട് സാർ. അവരെല്ലാം ചോദിക്കുമ്പോ അവരുടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാ. അവർ പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും. അതെ, അത് നമ്മളൊന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ചില പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് അതൊക്കെ പോസ്റ്ററുകളായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ, എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും വെക്കുന്ന രീതിയിൽ. ഇതൊക്കെ സത്യമായ അറിവുകളാണ്. ടൈമിന്റെ കാര്യം സാറ് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഫാക്ടറാണ്. കാരണം എല്ലാം 10 മണി കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. അതാണ് അവസ്ഥ. നമ്മളീ മറ്റുള്ളവരെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നു, നമ്മള് എന്തായാലും നമുക്കൊരു വേറൊരു സബ്ജക്റ്റ് കൂടെ സാറിന് കൊടുത്തിട്ട് മറ്റൊരു ദിവസം നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാം അശ്വതി. അതെ സാർ, അതെ സാർ. കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചയൊക്കെ വരട്ടെ. അതെ അതെ. ഓക്കെ സാർ. അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താല്ലേ? അതെ, സമയം ഒരുപാട് വൈകുന്നു. 10 മണിയായിപ്പോ. 10 മണിയായി, 9:45. ഇത്രയ്ക്കൊക്കെ ആൾക്കാര് യൂട്യൂബിലായാലും കാണും. കുറെ സമയം യൂട്യൂബിലൊക്കെ കാണാൻ ആൾക്കാർ മടിക്കും. അല്ല, ഇനിയിപ്പോ ഇത് അടുത്ത ദിവസം കാണത്തക്ക രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതെ അതെനിക്കറിയാം. ഞാനത് കണ്ടു.
എന്റെ പേര് യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു നോക്കിയപ്പോ എന്റെ ഈ ഇത് ഇതാണ് വന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ ഇത് ആൾക്കാർക്ക് കാണാത്തവർക്കും കാണാം. നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാര് ഇത് കാണാൻ മാക്സിമം കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അവരൊന്ന് വിലയിരുത്തട്ടെ. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അവർ വിശ്വസിക്കണമെന്നില്ല. ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തിയിട്ട് വിജയിക്കും. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും അല്ല, ഫലസിദ്ധിയിലെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ആ ഒബ്സർവേഷന്റെ കപ്പാസിറ്റി അവർ കൂട്ടിക്കോളും. അതാണ് വ്യത്യാസം. നമ്മള് ഇപ്പോഴത്തെ പുതുതലമുറ നല്ല ഒബ്സർവേഷനും നല്ല ചികിത്സ ചെയ്യാനൊക്കെ കഴിവുള്ളവരാണ്. അവർക്ക് നമ്മളൊരു ഗൈഡൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളത് അവരുണ്ടാക്കിക്കോളും. 100 ഒബ്സർവേഷൻസ് അവർ നമുക്ക് പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരും. നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ സർ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം തന്നതിന് ആറ്റിങ്ങൽ ഏരിയ AMI ഏരിയ കമ്മിറ്റിയോടും ഗവൺമെന്റ് ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ വർക്കലയുടെ എല്ലാ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളോടും ഡോക്ടർ ബൈജുവിനോടും ഡോക്ടർ അച്യുതിയോടും എല്ലാവരോടും ഡോക്ടർ ഭാഗ്യ എല്ലാവരോടും ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇനി നമുക്ക് കാണാം സർ. ഓക്കെ, ലീവ് ചെയ്യട്ടെ. ശരി, താങ്ക് യു.